Okay, so what are the objectives of RTI? So simple గా చెప్పాలంటే let's take a short example, a raw example. ఒక పర్సన్ ఒక రోడ్ మీద వెళ్తూ ఉన్నాడు, అది బాగా చీకటిగా ఉంది అండ్ అట్ నైట్. సో ఆ టైంలో తనకి ఒక ఆర్టికల్ దొరికింది, ఎవరిదో తెలియదు, ఒక ఆర్టికల్ దొరికింది. సో వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ దట్ దట్ పర్సన్ మే మిస్అప్రోప్రియేట్ దట్ ఆర్టికల్? సో తనది కాదు, తనకి తెలుసు, బట్ తను మిస్అప్రోప్రియేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఎంత? బట్ అదే సిచ్యువేషన్, వాట్ ఇఫ్ ఇట్ వాస్ బ్రాడ్ డే లైట్ అండ్ చాలా మంది చూస్తూ ఉన్నారు అండ్ దెర్ ఆర్ ఈవెన్ CCTV కెమెరాస్. సో వాట్ విల్ బి హిస్ బిహేవియర్? సో అందరూ చూస్తున్నారు, అందరూ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఒక పర్సన్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అన్నప్పుడు తన బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? సో ద సేమ్ థింగ్ ఒక పబ్లిక్ ఆఫీస్లో కూడా, అక్కడ చాలా రిసోర్సెస్ చేతులు మారుతూ ఉంటాయి. సో అలాంటి పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్లో ఆ పర్సన్కి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అన్నప్పుడు ఆయన బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? అండ్ అందరూ చూస్తున్నారు, పీపుల్ విల్ క్వశ్చన్ దెమ్ అన్నప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? సో టు రెగ్యులేట్ దేర్ బిహేవియర్, టు కంటైన్ కరప్షన్ అండ్ ఆల్సో టు ఎంపవర్ ద సిటిజన్స్ టు క్వశ్చన్ ది అథారిటీస్ అండ్ టు ప్రమోట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ. సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇవే ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్లోనే మనం చూడొచ్చు ఇవన్నీ, అసలు ఆర్టీఐ వల్ల యూస్ ఏంటి అని. సో ఒక పబ్లిక్ అఫీషియల్ దగ్గర నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ even we don't even have to give a reason for that. So any information we can ask. So the more we ask, the more accountable and the more responsible the officials will be feeling. So ఈ objectives తో మనం 2005 లో యాక్ట్ అయితే తీసుకొచ్చాం and it is currently in force.